Hello students, you are watching Chemistry Wins YouTube channel. Welcome back to the session students. So let us learn about cracking of crude oil or petroleum. Crude oil or petroleum is a primary fuel. It is a very important fuel. Crude oil is not a single element. It contains various elements in it. It offers petrol. It contains diesel. It contains kerosene. So to separate the fractions like diesel, kerosene, petrol present in the crude petroleum oil, we have to carry out fractional distillation. So by fractional distillation, you get petrol, diesel, kerosene, etc. So among these fractions, gasoline is also called as petrol. This is very important fraction. Why? Because the reason is very simple. The petrol is the fuel that is widely used in automobile industry. So all automobiles ranging from small bike to bigger trucks, they need petrol as their energy source. Okay, so the petrol or gasoline is used in the internal combustion engines for the locomotion purpose. So that is the importance of gasoline or petrol. So petrol has a huge demand. We have to meet that demand because all the automobiles are running with petrol. Of course, there are diesel engines also, but gradually there is diesel vehicles are discouraged by the government because of pollution. So the demand for petrol is very high, but petrol is obtained by the fractional distillation of a crude petroleum oil or crude oil. Okay, but the quality of the gasoline obtained by the fractional distillation is very low, as well as the quality and yield is very low. Okay, so this type of gasoline is called as straight run gasoline. So the gasoline obtained by the general or normal fractional distillation of crude oil is called as straight run gasoline. So the straight run gasoline is somewhat lesser in its quality. On the other hand, the yield of heavier petroleum fractions is quite high. So during fractional distillation, you are going to get gasoline, right? But at the same time, you are going to get heavier boiling point containing fractions like heavy oil, middle oil. So these fractions are also obtained by during the fractional distillation, right? So it is necessary to convert heavier crude oil fractions into gasoline. This is done by a technique that is called as cracking. So cracking is a technique where the heavier crude oil fractions are converted into gasoline or petrol. So that means during the cracking, we are going to convert the heavy fractions into smaller fractions. So that is nothing but gasoline or petrol. So let us see the definition. The process by which heavier crude oil fractions are converted into lighter crude oil fractions by the application of heat with or without catalyst is called as cracking. So cracking is a process where heavier crude oil fractions are converted into lighter crude oil fractions. Actually, gasoline falls under lighter crude oil fraction. So we are actually converting the heavier crude oil fraction into lighter crude oil fraction. So for this purpose, we need heat energy to apply, and the reaction is catalyzed in some of the cases, and there are some other methods of cracking where the catalyst is not used. Okay, for example, decane, the boiling point is 174 degrees centigrade. When decane undergoes cracking by heating, it decomposes into two lower boiling fractions like n-pentene and pentene. Okay, sorry, n-pentane and pentene, which are having the lower boiling ranges of 36 degrees centigrade. So like this, you are going to convert the heavier fractions into lighter crude oil fractions by just heating them. Then let us see the types. The cracking of oil is two types: thermal cracking, catalytic cracking. In the thermal cracking, as the name indicates, thermal energy. So we are going to heat the crude oil that contains heavier oil fractions. It is carried out at higher temperature and pressure in the absence of catalyst. So there is no catalyst usage in thermal cracking. Whereas in catalytic cracking, it is performed at low temperature and pressure in the presence of a suitable catalyst. So in the catalytic cracking, as the name is indicating you, catalytic, it is performed in the presence of a catalyst. So that is about cracking. So cracking ante manaku gasoline or petrol annadi crude oil ni fractional distillation చేసినప్పుడు వస్తుంది.
పెట్రోల్కి చాలా హెవీ డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఆటోమొబైల్ రన్ అవ్వడానికి మీరు యూజ్ చేసే బైక్ నుంచి ట్రక్ వరకు పెట్రోల్ కావాలి. మనం దాన్ని ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ క్రూడ్ ఆయిల్ని ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ చేయడం ద్వారా వచ్చే పెట్రోల్ యొక్క క్వాలిటీ చాలా తక్కువ అండ్ క్వాంటిటీ కూడా చాలా తక్కువ. సో ఇలా వచ్చిన పెట్రోల్ని అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ని ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన పెట్రోల్ మనం ఏమంటామంటే స్ట్రైట్ రన్ గ్యాసోలిన్ అని అంటాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎలాగో పెట్రోల్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది కానీ ఈల్డ్ చాలా తక్కువ. మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అప్పుడు హెవియర్ పెట్రోలియం ఫ్రాక్షన్స్ కూడా వస్తాయి. హెవియర్ పెట్రోలియం ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఈ హెవియర్ ఫ్రాక్షన్స్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. పెట్రోల్ లోయర్ బాయిలింగ్ ఫ్రాక్షను. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు హెవియర్ బాయిలింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ని క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రాక్షన్స్ని లోయర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండే క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాసోలిన్గా మార్చాలి. ఈ టెక్నిక్ ఏమనుకో క్రాకింగ్. సో క్రాకింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ చూద్దాము. ఏ ప్రాసెస్లో అయితే హెవియర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రాక్షన్స్ని లైటర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రాక్షన్స్గా మనం మార్చుతామో ఆ టెక్నిక్కే క్రాకింగ్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. ఇలా మార్చడానికి మనం దాన్ని హీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఖచ్చితంగా హీట్ చేయాలి. ఆ హీట్ చేసే ప్రాసెస్లో మీరు కెటలిస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, అంటే అది అది అంటే ఆ టెక్నిక్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెకెన్ అనే ఒక హెవియర్ బాయిలింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రాక్షన్, అంటే దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ 174 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. సో ఈ హెవియర్ బాయిలింగ్ ఫ్రాక్షన్ అయిన డెకెన్ని మనము లోయర్ బాయిలింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ అయిన పెంటీన్ ప్లస్ పెంటీన్గా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఈ టూ ఫ్రాక్షన్స్ బాయిలింగ్ రేంజ్ ఎంత అంటే 36 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, చాలా లో బాయిలింగ్ రేంజ్. అంటే మీరు దీన్ని గ్యాసోలిన్గా కన్వర్ట్ చేశారు, పెట్రోల్గా కన్వర్ట్ చేసి. ఇది పెట్రోలు, ఇది హెవియర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రాక్షన్. దెన్ టైప్స్. ద క్రాకింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ 2 types. సో 2 types ఆఫ్ మనకు క్రాకింగ్ 2 typesగా ఉంది. నెంబర్ 1 థర్మల్ క్రాకింగ్. సో పేరులో ఉంది థర్మల్ అంటేనే మనకు హీట్ ఎనర్జీ. సో మీరు హై టెంపరేచర్ యూజ్ చేసి, ప్రెషర్ యూజ్ చేసి, మీరు కెటలిస్ట్ లేకుండా, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కెటలిస్ట్ లేకుండా మీరు క్రాకింగ్ చేస్తే అది థర్మల్ క్రాకింగ్. కెటాలిటిక్ క్రాకింగ్, దట్ ఈస్ నెంబర్ 2. ఈ కెటాలిటిక్ క్రాకింగ్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే లో టెంపరేచర్ యూజ్ చేస్తారు, ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తారు, లో ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సూటబుల్ కెటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు క్రాకింగ్ చేయడానికి. సో కాబట్టి ఇది కెటాలిటిక్ క్రాకింగ్. సో ఈ విధంగా మనకు క్రాకింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ని మనము వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఇంట్రడక్షన్, definition as well as types of cracking. So that is about this video, students. Thank you for watching.